Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Campagnucci, eu sou diretora-executiva da Open Knowledge Brasil. Boas-vindas a todos e todas. É uma grande alegria e honra mediar esse Keynote da 7ª edição da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Coda.Br. Esse é um evento já tradicional para a comunidade, organizado pela Escola de Dados. A escola é um programa da Open Knowledge Brasil e é desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Esse ano a gente tem uma programação híbrida. Essa atividade faz parte da programação online. A gente vai ter também as sessões presenciais lá na SPM, em São Paulo. Então, é a primeira vez que estamos fazendo isso. E esse painel aqui, ele vai ser realizado em inglês. Então, eu vou trocar o idioma, agora eu vou passar a falar em inglês, para poder falar diretamente com o nosso convidado, mas vai ter tradução simultânea aqui para o português nesse mesmo canal. Se vocês preferirem seguir o áudio original, sem a tradução por cima, é só acompanhar pelo canal da Open Knowledge Brasil, né? O canal com tradução é o da Escola de Dados. Vocês podem enviar perguntas ou fazer comentários no chat de ambos os canais e em português, tá legal? Então, vamos lá. Movendo para o inglês. So this is the keynote, Transparency in the Private Sector, Empowering Citizens to Use Corporate Ownership Data. Our guest is Stephen Abbott Pugh of Open Ownership. So, hi Stephen. This is a great opportunity thank you for joining us. This is a great opportunity for government, data publishers, and publishers and investigative journalists alike to learn more about best practices in working with data on beneficial com dados nas empresas. E nós ainda precisamos puxar mais essa agenda no Brasil. A gente espera que essas atividades aqui possam nos ajudar a divulgar a palavra na comunidade sobre esse trabalho fantástico que a Open Ownership tem feito em vários países. E aqui tem uma introdução sobre o nosso convidado de hoje, Stephen, chefe de tecnologia de Open Options. Ele cuida o roteiro técnico geral, ele dá assistência técnica a governos na implementação de reformas tecnológicas para promover a transparência. E antes de entrar propriamente na Open Ownership, o Stephen foi gerente de desenvolvimento do conteúdo da Open Knowledge Foundations, liderando projetos de dados abertos, incluindo Open Data Day, e também trabalhou em Code for Africa, no Parlamento do Reino Unido e no Guardian. Então, temos aqui... vamos apresentar vamos dar para vocês uma apresentação que já foi gravada e depois vamos ter umas perguntas e respostas em vivo. E as perguntas podem ser mandadas por YouTube, no canal de Escola de Dados, em português e também Open Knowledge Brasil. Então, nos dá, por favor, uma rápida introdução. Então, muito obrigado por essa apresentação minha. De fato, como falou a Fernanda, estou encantado de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre o trabalho que o Open Ownership está fazendo na América Latina e no mundo todo. Nós trabalhamos com 40 governos diferentes para ajudar, para melhorar como eles se relacionam com os dados Então, sim, estou encantado, muito feliz de responder perguntas a qualquer momento, depois da minha apresentação. E vai conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, e suponho que disso vai servir para vocês colocarem mais perguntas. Então, vamos ver, então, a apresentação do Stephen, então, agora. My name is Stephen Abbott Pugh. I work for Open Ownership. Thank you very much for joining this talk today. I'm going to be talking to you about beneficial ownership transparency, which is the area that my team focuses on. I'm the head of technology for Open Ownership. So I'm going to talk to you about the tools that we produce and the work that we do to make beneficial ownership information from all over the world available, more easy to use,
and to help it make more sense, and for people to be able to connect it with other sources of information. So I'll go through what I mean by beneficial ownership. I'll talk more about my organization. I'll introduce some of the tools that we have, and I will showcase some things, a lot of which you can find on our website. So if you go to openownership.org, you'll be able to find out lots more information about what we do. And yeah, really, we'll be really excited to hear people's questions and to see how we might be able to help people who are interested in this area. So I will just start sharing my presentation. So this is just a introduction screen for me. Now, Open Ownership is an organization that's been working for 5 or 6 years on beneficial ownership transparency. We're a global organization. Myself, I'm currently based in Zimbabwe, so I'm talking to you from Harare in Zimbabwe. But we have colleagues who are based in Argentina, in Indonesia, in South Africa, in Nigeria. We do work with lots and lots of countries. We've worked with about 40 governments so far. We're currently working with 30 or so in different areas. And largely we help all of them to pursue different types of beneficial ownership reforms. Again, I'll explain what I mean by beneficial ownership in a minute. But we help people with everything from drafting legislation all the way through to guidance on forms and how they collect information about who owns companies, and through to producing high quality data that helps people to make sense of the information that a beneficial ownership tries to capture, which is who controls companies, who owns and controls companies. Now, on our website, we have a whole series of guidance about implementation of these reforms. We've done work with a number of countries all across Latin America, and I'll be talking a little bit more about that later. But you can find generally implementation guidance. You can find a lot of research that we've done about the benefits of beneficial ownership and more transparency in that area. And you can also find some of the technical resources like our data standard and our tools that are all available on our technology page. We have a whole number of resources. You can see some of them here. Again, you can find they're very, very detailed things that look at the benefits of more structured data, talk about database design or verification. Hopefully those are useful. All of these are available in English. Some of them are also available in Spanish. And for example, our data standard is also available completely translated into Spanish. And I'll talk about that more later. So what is beneficial ownership? Now, beneficial ownership is very, very simply who owns or controls what. So when we talk about this concept, it's the ability to take a company or a trust or an entity that's being owned or controlled by someone and connect it back to the person who is the ultimate controller of that organization. Sometimes that's very simple because you can just say, well, this person controls this company or owns this company. They have all the shares, for example. But sometimes it's a lot more complicated, and it involves you going from a company here through another company in a different jurisdiction and having a complicated chain that goes all the way back to the original people. So I'll explain a bit later about how our data standard helps people to gather all of those chains of information and link it all together. And I'll also show some of the tools that allow people to visualize those chains to make the information searchable and everything else that we've worked on in this area. But this is what it boils down to. So who are the people who own or control what, like entities, companies, trusts, things like that. When we define beneficial ownership, again, we have a whole resource on our website that's all about definitions and what we call thresholds in beneficial ownership. You have to kind of define, this definition is different in every country, so this won't maybe be quite the same that you have in Brazil or in other places, but generally this is the example definition that we like to give to people. So a beneficial owner is a natural person who has the right to some share or enjoyment of a legal entity's income or assets, so we call that ownership.
or the right to direct or influence the entity's activities, so control. So what I talked about earlier, owning or controlling something. This is all encapsulated in this idea of a beneficial owner, which can be very different in some cases to a legal owner. So when you look at a company's legal documents, often it'll say who the legal owner is, but maybe there is someone behind the scenes who actually exerts control over that organization. And we, in the area of beneficial ownership and beneficial ownership transparency, want to help people get back to who that beneficial owner is. So globally, a huge number of countries have committed to publishing and making available more information about beneficial ownership. So far, this is the map taken from our website. And 119 countries have committed to some form of beneficial ownership transparency. You can see the map here. So all of the ones that are either purple or purple with green on them have committed to creating a register, and in a lot of cases creating a public register that will release this information to the public. But sadly, right now, we're in a situation where a lot of those countries have yet to implement and to publish those registers. And what we're helping people to do is to make sure that when they publish the information is good, the data is high quality, and that it can be combined with data from other registers from different countries or from the same country, as well as helping to kind of achieve some of the aims that people have. Lots of countries have different aims, but in general, there's some kind of common areas that are and benefits that people want to get from beneficial ownership transparency, which I'll go into in a little bit. It might be of interest to let you know that some of the work that we're doing at the moment, focused in Latin America, is as part of a shared program with the Extractive Industries Transparency Initiative. So the program is called Opening Extractives. EITI, so the Extractive Industries Transparency Initiative, mandates that in all the countries that are EITI members, extractive companies have to publish beneficial ownership information about who really owns them. Now, this is quite a new development. Like the changes and the requirement have been there for a little while, but actually only in the last year or two have people been compelled to publish all this information. So you're seeing more and more in countries that are members of EITI, more information becoming available about extractive companies. And so we have partnered with the EITI to make sure that when that information is published in Argentina, Armenia, Ghana, Liberia, Mexico, Mongolia, Nigeria, Philippines, Senegal, and Zambia, that it is done in a good way. And we hope that what happens in those countries is that they will publish information first on extractive companies, and then maybe in future they'll publish it for all companies that are in their jurisdiction. So we are in year 2 of this program, and if you go to our website, you'll find out a lot more about the work we're doing with the team. Now, some of our research has pointed to all of the following benefits of beneficial ownership transparency. So we have research published on our website that's all about the economic benefits of having more transparency about who really owns or controls companies. So again, there's a full report that writes all this information up, but generally we found there's evidence to back up the fact that if you have more transparency about this area, there's reduced resources needed to do investigations or to do prosecutions around corruption and financial crime, because right now it's very difficult for people to hold this information. We've also found that having more beneficial ownership transparency reduces the due diligence costs for companies, because they can easily go and check a register to see and to find out information about who owns and controls those companies, and to see how they're all integrated. In a lot of cases, in a lot of countries right now, you have to pay for that data. And there's emerging evidence from places like the UK and other European countries and other places around the world, where they find that the more transparency they have in this area, the more confidence people have in their ability to invest. So if you can see more transparency who you're doing business with, then maybe you'd be tempted to do more investment. This kind of data also helps tackle corruption in procurement. I'll talk a little bit more about this later, but if you have procurement data on who is winning tenders and bids and everything, there are ways that you can connect that up so you can see who are the people who own or control those companies,
to help tackle any corruption and any bid rigging or other activities that people want to tackle around procurement, especially public procurement. Hopefully people on this call have seen that there's a lot of evidence and investigations that have happened in the past few years about tax evasion, tax avoidance that's happened, Panama Papers, the Pandora Papers, Paradise Papers, all focusing on this intersection where companies have complex offshore structures, often to allow them to avoid tax or to evade tax in some cases. So that can be exposed to have more transparency. And also, basically, that if you have transparency in this area, you not only have the benefits of business enjoying that and thinking that they can trust investments more, but also citizens seeing that there are ways to tackle corruption, and that more transparency will hopefully lead to a kind of higher standing for the government and more of a feeling that they're doing something to tackle some of the problems around people moving money offshore, or people having kind of complex arrangements that don't really need to be there. Now, as I said, my organization, once we know that this area, the beneficial ownership transparency, there should be more of it, there should be more information, there should be more data published, and it should be usable. I want to explain a bit more about what my organization does to help people do that. Worth saying up front that all of the information and all of the work that we do is all openly published. We either produce tools that are open source that anyone can reuse, or we publish all of the information that I'm about to share with you on our website, so openownership.org. You can find all of the guidance and everything I'm talking about today. So when people want to get high quality beneficial ownership data at the end of a process, we know from our experience working with 40 countries that they really need to have the following things in place. You need to have systems to store and publish that data. You need to have forms often to collect the information, because in a lot of places, people are still gathering this information via paper forms, or they might be moving to electronic forms. And also, very importantly, you need to have good legislation to allow you to capture the information, to then store the information, and to publish the information. Now, in a lot of the countries where we're working, we're still helping people with getting their legislation in place, because some of the international standards around this are moving quite quickly, and they're pushing more people towards having good quality data and maybe making it public. So this whole picture is very important for how you get this kind of high quality data that I'll show you some of our tools for a little bit later. So obviously, hopefully the people who are here, it's a data journalism organization, but you will know very well that having high quality data allows people to access the data more easily. It allows people to share the data more easily, and allows people to use the data more easily. And I'd be really keen to hear from anyone who is trying to use beneficial ownership data, or who might be able to make use of some of the tools that we've got to allow people to use this data. Now, the ultimate end goal for us of doing all this work and having the really good framework in place, and the legislation, and the I said that the forms and the systems, and being able to publish data, is you get a system like this. So you have hopefully a public register where information is collected. We encourage people to think about data minimization. So don't collect more data than you need. We know that personal data is an issue that people have to take into account in a lot of places. And so obviously collect what information you need to achieve your policy goals. Don't collect more than that. Don't publish more than you need to, but publish the information to make the data usable without, so in line with whatever the regulations are where you are. But having this kind of high quality data allows you to have all the benefits that you can see on the right here. So we imagine that you have government users, you have private sector users, you have civil society. All of them want to check on the data. They want to improve trust and integrity. They want to get easier access to that data so they can use it for oversight in different ways. All of the kind of benefits on the right can be realized by having this better quality data that you're more in control of it. You're more in control of how it's published. You're more in control of how it's used, how it's licensed, so that people can make use of it. And again, this is a diagram that is taken from a document we have on our website about the benefits of public registers. That document is available in English and in Spanish.
And I will share this this presentation when you're watching this this keynote, and in there's all the links to all these documents, both in English and Spanish. Now, when we want people to think about beneficial ownership data and how you can make it good, we encourage people to think of it in terms of these principles. So these are the open ownership principles that are published on our website. So these are all of the elements that we want people to think about when they are producing this kind of beneficial ownership data. Now, you can go to our site and you can see what we mean by all of these, but I'll go through them very quickly. So in your countries, you should have a good definition, so a robust definition of who a beneficial owner is. You should make sure, in terms of coverage, that the legislation allows you to capture enough information about enough people that you can try to achieve the policy aims you're looking at. So you need to make sure there's not too many loopholes, that the threshold for disclosure is not too high, so you're not missing out on loads of people who are beneath that threshold, for example. And just that things are in place so that you can capture maybe the beneficial ownership information not only of companies, but perhaps of arrangements like trusts and other forms of information. In some countries, people want to gather information on not-for-profit organizations, or maybe on state-owned enterprises or publicly listed companies. All of that should be taken into account when you're looking at how much coverage you want for your data. Sufficient detail means you need to capture enough data that you can link people, so you have good identifiers for people, and you have good identifiers for companies, and you have enough information to be able to get a good picture of what's going on and how they own or control companies. A central register, we encourage there to be systems in place so that you have a central register where this information is kept. Public access, our research points to, as I said earlier, all the benefits of having more public data about this. Structured data, we have a whole series of guidance about why better structured data will help you to achieve some of the things that I'm going to showcase later on. Verification, we advise that people should take steps to verify and check the data that's brought into their systems, and people in various countries do that in various ways. We advise that the information should be up to date and auditable, and all of the international standards are moving into this direction. So often countries have to keep beneficial ownership data for 5 years or 10 years to help with investigations. So it's really important, if you're gathering this data, to make sure that you can see how it's changed over time to support people who want to do investigations. And finally, that there are sanctions or enforcement in place so that if people don't abide by the rules, then you have a way to sanction them, or you have a way to enforce all of the rules and all of the legislation that there is in a particular country you're talking about. So in order to help people gather the data in line with those principles, Open Ownership has for 5 years now developed the Beneficial Ownership Data Standard. You can find this by going to standard.openownership.org. It's an open standard that provides kind of structured data format and technical guidance for anyone who wants to publish high quality beneficial ownership data. What we do in that data standard is we focus on how you can take data from one country and combine it either with sources from other countries, or even if you want to, you could combine it with sources from that same country. So if you have multiple registers in one particular country, you can combine it. Also that it allows you to connect data from multiple countries to build chains of beneficial ownership, no matter where the data is coming from. So you could have a company in Brazil that connects to a company in the UK, that connects to a company in Nigeria, that connects to a beneficial owner registered in Mauritius. And our data standard allows you to connect all of that data up, so you can have a chain that you can follow no matter which country the data comes from. And we're really excited that this is an open standard that's now been approved by the UK government, and that we have a number of countries. So Latvia, Armenia, Nigeria are all already adopting and using this data standard. And we have, in other countries, we've either mapped the data already, so for the UK, Denmark, Ukraine, and Slovakia, and we're looking at public data that's out there and how we can make it more usable, better for journalists and other people to use,
by converting it and mapping it into this data standard. So we call it BODS, so the Beneficial Ownership Data Standard, or BODS. So I might on future slides refer to BODS, and that's what I'm talking about. We also have a whole range of tools that connect to BODS and show you why having more kind of standardized data is a really good thing and how it can be useful. So I'll go into a bit of an introduction about the standard now, and then I'll showcase some of those tools a little bit later on. I'm happy to talk more about them and to showcase them further as part of this presentation. So what we do in BODS is we break down information about beneficial ownership into 3 types of statements. And this links back to what we were saying earlier, so about who owns or controls what. So you can see here that we have 3 types of statement. We have a person statement, so that's the who. So a person statement is when you gather information about people. And when you want to say owns or controls, that's an ownership or control statement, which is the 3rd one you can see listed here. That's where you gather information about the person and the company or the entity, as well as how that person owns or controls that company. So maybe they are a 50% shareholder. Maybe they are a 25% voting rights. If they own, so they have 25% of voting rights in the entity. You can have the information captured by having a person statement. Who is this person? Where do they live? What's their nationality? What's the ID number for them? An ownership or control statement that says this person has 50% of the shares of this entity, this company. And then you have an entity statement which gathers the information about that company or the entity. So what's the name of the company? What's the ID number for it? Where's it based? What other information can you gather about it? And having those 3 things allows you to have either very simple beneficial ownership relationships. So this person owns completely this company, or you can link them together. So you can say this company is owned partly by this company, which is owned 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 by this person. And as long as you have all of those different types of entities and the ownership or control between them and a person at the end, you can link all of that together to give you chains of ownership, no matter where they go in the world, if all of the data was published in line with this data standard. So that's how we have created a standard, and we continue to keep developing it. But this is the main thing that we advise people to look at and to learn about if they want to know more about the standard. This is really key idea that you have 3 types of statements, and then all of our technical guidance explains how they all link together. You can see here an example of what we recommend gathering for each type of statement. So for people, you can see, like I said, it's like names, identifiers, nationalities, place of birth, birth dates, things that can identify that person. Entities is the names of the company or the entity, when it was founded, what addresses you've got for it. Again, how you can identify that company or that entity. And then ownership or control statement is that person. So the interested party, this person, has the following ownership or control interests in this entity. So that's the linkage. So the ownership or control statement links the people to the entity, so you can understand who owns or controls what. And these chains can be very complicated, or they can be very simple. And our data standard allows you to capture both types of that. Now, on our website, we have a whole series of tools to help you learn more about data standard. So we have tools to help you create data. So we have a spreadsheet where you can go in and you can fill in these different types of statements. You can put in your own name or anyone's name to generate data about companies. If you wanted to, you could take information from PDFs and you could put it into that system and you could generate this BODS data. We have a data review tool that allows people to either check small amounts of data, so you can create your own data and then check it, or it can also be used by governments to check hundreds of thousands of companies and to check that they're producing the data in the right way. Again, it's all free and open source. There's a whole library that people can use for developers to check the data. We've released some data analysis tools that I'll show later about how we take all of the BODS data, which is gathered in
JSON or JavaScript object notation data, and allow people to rework it. So to allow you to use that data as a CSV. We're doing work at the moment to allow people to easily export it into Excel. You can use it in formats like SQLite. And so, yeah, we're providing analysis tools to make it easier, we hope, for people to reuse that data. And we also publish a lot of guidance about how beneficial ownership data that's really high quality and has good identifiers for people and for companies can be linked to things like procurement data, sanctions data, or other things. And that's the kind of thing we write about on our website, but you'll see us talking about and publishing information about in various places. Now, I want to go through a whole series of tools that we have that help people to understand and to use beneficial ownership data. And again, all of the links for all of these will be in the presentation that's been shared. So one of the main tools that I look after is called the Open Ownership Register. What that is a tool that we've run for 5 years, which takes information from other sources. So at the moment is the UK, Slovakia, Denmark, and Ukraine. And it converts the data into BODS data, so in line with our data standard, to show the value of being able to connect that data across different jurisdictions. So you can go to the Open Ownership Register, so register.openownership.org, and you can search for millions of companies. So we have about 9.5 million companies at the moment. We have 8.5 million companies and about 9.5 million people listed as beneficial owners on our website. That is information pulled from, as I said, from the UK, Denmark, Slovakia, and Ukraine, and connected between them. So even just looking at the UK data, you can see that there are beneficial owners from 194 other jurisdictions that are declared in the UK. And then if there was information from those countries, we could link it all up by using our data standard. We have relaunched, or we're in the process of relaunching the register in the coming months to allow more easy reuse of the data from the register, and to also to allow people to make it easier for us to bring in new data sources. So what I'll go on to next is to show you some of those new sources, because really excitingly for us, we think that 2023 is going to be a year when a lot more countries start to publish beneficial ownership data. We have held workshops recently with lots of countries in Latin America. Unfortunately, Latin America is a bit further behind some other continents like Europe or Africa when it comes to people wanting to make this information public. But we really think that over the coming 18 months, 2 years, there will be a change in this conversation. Like I said, the international standards are shifting. Countries are going to have to have really good quality data, or they're going to have to make their data public in the coming kind of 2 or 3 years. So we see that there's an acceptance that more and more countries are doing that. So we've rebuilt the register to allow us to pull in more data, to combine more data, and to also have the tools that show exactly how we are doing all that work behind the scenes, so that anyone can take it and they can use that themselves. And I'll show some more of the tools in a second. These are the countries that we are looking at the moment. I'll go through them really quickly. These are countries where I hope, so all the ones on the left, we're definitely going to have data from them, or pretty sure we're going to have data from them in the next kind of year or so. And the ones on the right, we'll have to see. We're waiting to see. But just to give you an overview here, Nigeria has rebuilt their national register and they use our data standard. My team is working with their team at the moment on how we can get hold of all of the data. And that is something we're hoping to do by Christmas. Latvia is also using the beneficial ownership data standard. So there's 120, I think 5,000 companies registered there. They've already produced data in line with our data standard, and we'll be incorporating that into the register to allow people to reuse it soon. Armenia also currently uses our data standard just for extractive companies, but in 2023 they're going to roll that out to all companies from the whole of Armenia, and we'll be putting that data, if we can, into our register.
France publishes data on millions of companies openly, and we're doing work at the moment to sign up for all the licenses so that we can use that in the register. The UK has recently launched a new register of overseas entities, so that should be the overseas companies that own we reckon about 90,000, I think, UK properties. So that data will again be in our register quite soon. Norway is going to produce their public beneficial ownership register in January 2023. Estonia have just made their beneficial ownership data public, and we're going to be investigating that soon. Brazil, my colleague Agus, who's based in Argentina, had a really exciting conversation with Fernanda from Open Knowledge Brazil recently. So we're going to have a look at the data that is published on a monthly basis in Brazil and see if we can use that. Indonesia has just made all their beneficial ownership data public, and we hope to be able to do some work with that. Portugal and Lithuania have both promised to the Open Government Partnership that they will use our data standards to publish their data. So what I hope you see here is that there's at least 10 new sources of data that we will hopefully have in our register in the coming year or so, to kind of build up a bigger and bigger picture of all of the beneficial ownership data published in all these countries, and how it can be a lot more useful if it's all combined together and if it's made available publicly so that people can follow these chains of ownership wherever they go in the world. Now, another benefit of having data in line with the data standard that we produce is that there's a series of tools connected to that allow you to understand the data more easily. So the beneficial ownership visualization system is a tool for designers that we've built to advise people on how to draw beneficial ownership diagrams to make them more understandable. But also there's a tool where if you have data produced in line with our standard, you can literally copy and paste that data. You can drop it into the hosted system on our website. Again, I'll share the links to this, or you can reuse the system. So it's all available on GitHub. You can reuse the system. So you just drop the data in and you can instantly generate either a simple or a very complicated diagram like the one you can see here, which explains to you how people are owning or controlling businesses. So you can see here some things are unknown where there's question marks. You can see the arrows are all annotated. So if there is a control relationship or an ownership relationship, you can see by the different colors, and you can see how all these people and organizations are linked together. So again, this is something that's freely available for anyone to use. Armenia already uses this visualization system. So when people put their data into the Armenian system, they get a visualization for free that uses this system. We're hoping Nigeria will use it, and we're also working with other software providers to allow them to build this into their system. So for anyone who pays for their to use those systems, they can instantly get a visualization to help them understand what is going on with the data. I mentioned this a bit earlier, but we offer free tools that you can find on our website. We call them the data analysis tools, but those take the data that's produced in line with our data standard, which is largely produced as JSON, and we repurpose that and we make it available. So you can see here in the kind of downloads and links to hosted databases section, you can get CSV, SQLite, Postgres, BigQuery, and we link up to things like dataset. We're also going to be adding in Parquet downloads, XLS for Excel soon, and other things. So any countries where we have the data in our register, you will be able to go to this tool and you'll be able to download the latest data or to reuse it in some of these other formats, in the hope that allows people to make more use of the data more easily. So you'll have the whole register database if you want to have the huge kind of amount of data we've got from all the different countries, or you can go to a particular country and you can get that data to reuse for free. To show why those kind of analysis tools are really useful to help people understand more about beneficial ownership and who owns companies, we've recently started to produce analysis notebooks. So this, for example, is a notebook that we've produced that looks at Latvia's data. So it takes all of the data on over 100,000 companies,
and it allows you to analyze how that data has been produced and to learn all about the information there, so you can see where the kind of beneficial owners come from, if there's particular nationalities that are represented that people want to look into. You can understand more about how the information is licensed. You can understand lots about the types of interests that are captured in there. Again, all of this available for free on our website, and we'll soon, probably in a few weeks, or if not a month or so's time, we'll actually be launching live notebooks for the UK, Denmark, and Slovakia. So when we update the data in the register, which we do currently every month, but we're looking to do every week, if not every day, you'll be able to see what the very latest beneficial ownership information from the UK, Denmark, Slovakia, and eventually all of the countries I listed before, what that looks like, how you can learn about that data, how that could be improved. So if perhaps you're from that country and you want to do advocacy work, you could see how it could be improved, and how it can help people get to the root of the problems that they're looking to solve in their country. I also want to say that we've produced a whole series of tools that show you how to link beneficial ownership data to other sources of data. So in this case here, what I'm showcasing is a way to link beneficial ownership data with public procurement. So our data standard is aligned with the Open Contracting Data Standard, which is used for public procurement. And what this tool allows you to do, we call it Bluetail. It allows you to take the information that's produced as open contracting data and to layer on top of that the beneficial ownership information about who owns the companies that are bidding or being awarded public procurement tenders. And then it offers you a whole series of red flags to say, this person owns or controls more than one of the companies here, so maybe you should look into them, or perhaps this company is registered in a jurisdiction that's not allowed to do business in your country. A whole series of things that you can do. You can do that because you combine good quality beneficial ownership data with public procurement data. I also want to talk about a project that we've been working with the teams at Open Sanctions and Lincurious on, a project where the first version of this project, called Open Screening, is live now. So again, you can see the links will be shared. It allows you it connects up all of the data from Open Sanctions, which is an open data source for sanctions information from all over the world that's updated constantly to give you the best quality, most recent sanctions data, with the leaked beneficial ownership information that comes from the International Consortium of Investigative Journalists, so ICIJ, that they have built up over 10 years of, like I said, the Pandora Papers, the Panama Papers, Paradise Papers. They publish some of that information publicly. So right now, Open Screening allows you to connect people who are sanctioned with people whose information is in leaked beneficial ownership data. I hope that in the next month or the coming weeks, that the Open Screening project will be relaunched to showcase not only leaked beneficial ownership data, but also official beneficial ownership data as it is pulled in by our register and mapped to our data standard, because the Open Sanctions team have very kindly done the work to then transform that in a way that people can analyze and people can examine using the Lincurious data tools, which are in use by tools and by teams like ICIJ and the Century and lots of other investigative journalism organizations. So we're really excited that this will show how beneficial ownership data and sanctions data can best be combined. Now, just to really quickly talk about why this is all important and why we think that in the coming years, this will only become more and more interesting, and the data that's produced will become more and more relevant, and there'll be more of it available, is that all of our evidence and all of the work that we've done over the last 5 or 6 years shows that having better quality, more structured, interoperable beneficial ownership data helps countries achieve policy aims. International norms, whether those are from the Financial Action Task Force or FATF or the UN or the G7 or the G20 or EITI, are all pushing people towards having more beneficial ownership data, making more of it public, making more of it good quality, and making more of it up to date. As you can see, we're kind of listed here. We really think this is an area that's going to develop in the coming year, and we really look forward to working with a whole series of countries about how we
how we help them to do that. More and more, those same standards are asking people to gather data on, as it says here, is this the FATF details, foreign created persons which have significant links with their country. So countries are going to have to start gathering information on people or beneficial owners from other jurisdictions. So but the internationalization approach and being able to connect data from multiple places becomes even more important, because more and more countries are going to have to do what places like the UK are having to grapple with at the moment, gather information on beneficial ownership from other countries. We also think there's going to be more of a move to public registries, or ones that, as FATF explain it, provide an efficient access to adequate, accurate and up-to-date beneficial ownership information by competent authorities. So either you have to have a public register that's pretty good, or you have to have a private register that's so good that you can share the data really quickly and get really up-to-date information to share with law enforcement, investigators and other people who are allowed to have information, access to that information in your particular country. And we also are doing a whole series of work, because we understand sometimes that publishing this data has been quite difficult for people in the past. We're doing work with companies to help to make sure that there is registry software that people can buy off the shelf that's out there that produces BODS data. And we're really excited that we've recently partnered with two company registry software providers, so with Foster Moore and NRD companies, who are the kind of internationally recognized leads who've worked with dozens of countries all over the world to help them collect data about companies. So really excited. And we just think, I wanted to lay these out because I think what I've been talking about and the importance of gathering more data, having better quality data, having more international data is only going to become more and more relevant in the coming year or the coming 2 years. Because all of this eventually feeds back into this kind of system here. So people want to have good quality data that's been verified. So you can gather good quality data, you can have systems that check it, you can have systems that publish information, you can check all information. So I want to just have this at the end, because this is the ultimate goal. It's basically having high quality, verified beneficial ownership data, and doing this, cross-checking it, making sure that the data is high quality, all relies on all the things that I've just been setting out, and all of the work that my team at Open Ownership are doing and helping countries to do. So just wanted to finally just to say that I'd be very happy for people to email me. Again, I said that our website is openownership.org if you want to check anything out, and you can find my contact details on that website in our team section. But yeah, thank you very, very much for joining us today, and I'm really keen to hear any questions or comments that people have about any of the tools that we've got, or in particular if I can share more about countries that we've been working in, whether there's questions about data that's available or not, and what we know about how more data might be available in future. So as I said, in places like Brazil and Argentina and Latin America in general, there have been a lot of concerns about personal privacy and kind of risks about this, but we do think that some of those norms are shifting, and we're going to be working with a whole range of countries to help them produce this better quality data in the coming years, and hopefully making it all available to authorities, to governments, to journalists, to civil society, and anyone who wants to use that data via the tools that I just set out. So again, thank you for having me today, and I'm really happy to answer questions and to just discuss any more questions that people have about beneficial ownership and how this data is being released around the world. Thanks so much, Stephen, for giving Muito us. obrigado, Stephen, por nos dar todos esses detalhes sobre as normas do beneficiário final, beneficiário
data, né? Ownership data. E tem várias coisas. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, muitas investigações conectando donos de empresas com situações envolvendo questões como, por exemplo, conflitos de interesse, como parlamentários estando em contratos. E pode ser, nós sabemos muito bem de que os dados somente é bom quando está bem estruturada, quando está disponível, né, em formato de aberto, como um padrão, um estándar, como você está falando, é crítico. Então, agora eu vou fomentar a plateia, tudo, que, por favor, mandem perguntas, comentários no chat, e eu já tenho várias perguntas por mim, podemos começar com as minhas, então, enquanto vão chegando as perguntas, você mencionou que o governo do Reino Unido oficialmente adotou essa norma, esse padrão, esse estándar. Você poderia explicar como foi o processo? Foi uma decisão técnica ou foi algo de uma iniciativa, uma discussão mais ampla? Como foi? Sim, claro. Então, o governo do Reino Unido tem o Open Standards Board, é uma diretoria do governo no Reino Unido e de peritos técnicos que trabalham em dados, que recomendam uma normas internacionalmente reconhecidos por serem muito robustos e que recomenda que o governo do Reino Unido deveria utilizar. E eles já estavam reconhecendo que usássemos nosso sistema para compras públicas, para localização de dados. Ele tem todo um processo onde eu acho que de 95 questões que eles colocam e vão passando uma por uma desse processo e termina e apresentam isso para o board, etc. E isso quer dizer que quando você vai o website do Reino Unido, eles dizem para qualquer agência de governo no Reino Unido que queira utilizar esses dados de um beneficiário final, tem que ser coletada com essas normas, esses processos. E isso começou quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, eles publicaram, construindo exatamente esse caso. O Reino Unido tem várias fontes de informação. E se tivesse todo padronizado, seria muito mais fácil de combinar todas essas fontes. A coisa boa é que o Reino Unido tem sido já aprovado, graças como sendo o centro de todos tem sido inclusive responsável por investimentos em paraísos fiscais. E acho que no final, e acho que 2023 tem uma lei de que todo mundo vai ter que ter exatamente um registro sobre o beneficiário original. Então, o governo do Rio e tem que mandar informações para que a todos esses lugares, e eles não estão forçando, mas estão fomentando de que esse aqui é a norma, o estándar que o Reino Unido tem aprovado. Uma clarificação, então, todos os territórios também, todos os territórios, sim, as Ilhas Caimã, Ilhas Britânicas Virgens, Santa Helena, todos eles têm que ter um registro público de beneficiário final, a final de 2023, e o Parlamento Britânico. Sim, exatamente. E acabou de sair o relator do parlamentário e fomentou que, de fato, de que esses dados fossem públicos e não simplesmente ter um registro que as pessoas não possam entender. E a gente queremos ver que isso aqui funcione. Nossa, isso seria muito bom para todo mundo que esteja interessado em dados sobre empresas e corporações. E me parece que a estrutura de governança ter essa diretoria, esse board que decida sobre normas. Não temos nada como isso aqui no Brasil. Temos algumas agências, mas
Mas uma coisa assim para todo o governo seria muito interessante. E muitas das pessoas, alguns deles estão do governo e muitos deles são também peritos independentes, gente da universidade, ou já tem pessoas que têm experiências sobre iniciativas, sobre coleta de dados, etc. Então, se nós vemos esse board, você vai ver quem são os membros e quem é cada um deles. Então, você mencionou também de paraísos fiscais, e aqui no Brasil tem uma base de dados fornecidas pela Receita Federal, que contém informações muito boas sobre empresas, seus donos, pelo menos as que têm 15, aqueles que têm 50% da participação da empresa. E ainda temos, aqui a gente acaba num lugar, ou na parede, onde a gente se encontra quando a gente quer conectar essa cadeia de propriedade, porque algumas delas pertencem a outra empresa offshore ou em um paraíso fiscal, e a gente somente pode saber alguns, através, às vezes, de alguns artigos de Pandora, etc., como está essa discussão em outros países? Temos registros abertos, Open Register, mas é interessante ter um sistema central, mas aqui no Brasil eu não consigo chegar no final da cadeia de propriedade dessa empresa. Então, essa é a discussão aqui. A discussão é diferente em cada lugar, a discussão. Nos últimos anos tem aparecido vários conflitos que vai deixando claro para as pessoas a importância de saber, entender e ver a propriedade das empresas, sobretudo aquelas que estão utilizando paraísos fiscais para questões obscuras. Por exemplo, a Comissão Europeia, ou a União Europeia, fez um relatório semana passada que fizeram um trabalho com a universidade e perceberam que tinham 31 mil empresas que eram donas de empresas russas, que eram donas de empresas na Europa, e eram pessoas que não apareciam, não apareciam em nenhum no consórcio de jornalistas, ou não apareciam em nenhum lugar, ou que e a comissão não foi capaz de ver toda essa informação, porque não conseguiram conectar todos os registros que eles tinham. Então, no relatório, deixa muito claro a necessidade de caminhar nesse sentido. Então, é verdade que é um problema global, de fato. Cada vez que vaza um dado, fica muito complicado saber quem é o dono, mas temos que ir levantando bandeiras vermelhas. E temos que trabalhamos muito também com organizações da sociedade civil porque se temos um problema global, precisamos deixar esse dado aberto global. Então, e isso aí é muito difícil, porque muitos deles não publicam seus dados, mas estão tentando mostrar que, através de tecnologia, podemos fazer isso daí. E eu acabei de mostrar um exemplo para vocês de um registro. Here, and maybe you can pass it. Talvez eu possa mostrar para você. Deixa eu ver um minutinho. Eu coloquei aqui no chat. Esse aqui é um exemplo de que as pessoas poderiam dar uma olhadinha. Philips é uma empresa americana de gás, mas tem muitas empresas no Reino Unido. E se vai nesse link aqui, você vai ver que no final não temos o beneficiário final. Por quê? Porque lo registraram em Delaware, e Delaware é famoso já de uma parte muito secreta dos Estados Unidos. Mas se vemos o gráfico, vemos que essas empresas estão conectadas aí. Então, se os dados estivessem disponíveis, o Reino Unido está pensando que manter ainda fechada essa parte, o Canadá, a Austrália tem publicado, vai fazer um registro público, vários países vão começar a liberar seus dados.
e fazer públicos. Se isto você poderia conseguir e rastrear essa cadeia até o final. Aqui coloquei para vocês um exemplo sobre uma comparação de alguém que publica a informação, outro que não, e aí você chega a esse beco sem saída. Sim, eu estou explorando e já estou pensando, não? E, bom, é uma rede intrincada, mas é uma ferramenta muito boa, porque você pode clicar na entidade e você vai ver mais detalhes sobre isso e aquilo. Se entendi, você pode gerar outro gráfico a partir, ou seja, clicando numa empresa. Sim, exatamente, é assim. Se você clica na pessoa ou a entidade ou a empresa, você pode ir, por exemplo, e poder cascateando aí, e pode descarregar os dados também. Você pode fazer download dos dados e poder reutilizá-lo. Tem toda a informação de onde vêm esses dados, quando foi publicado, tudo isso. E como já falei, essa ferramenta que estamos atualizando a tecnologia, nós queremos ir agregando mais países, e à medida que os países vão abrindo seus dados, vamos reestruturando e vamos colocando eles na ferramenta. Espero que sim, que daqui a pouco, eu espero que o pessoal da Nigéria estava fazendo muito do trabalho com nossa ferramenta, e uma das coisas fantásticas, eles sabiam que muito dinheiro e pessoas que estavam na Nigéria movimentavam seu dinheiro pela Inglaterra ou Reino Unido, e eles queriam conectar, então, os dados da Nigéria com o Reino Unido. E a gente vai poder um dia que sejam publicados esses dados. Bom, nós podemos ver aqui na ferramenta do registro que você tem parceria com Transparência International e organizações como Open Corporate. Eu estava curiosa para saber sobre essas parcerias, porque você está construindo uma ferramenta que junta dados de empresas de vários países, e é estranho, porque você pode ver a informação num lugar isolado. Qual é a diferença, ou coisas parecidas, entre esse seu registro com outros serviços, como Open Corporate, por exemplo? Então, Open Corporate tem dados de 200 milhões de empresas, acho, e eles têm informações sobre propriedade, onde está registrada, etc., onde paga imposto, mas tem partes que faltam. Mas eles não têm os dados do beneficiário final, por exemplo. Então, Open Ownership foi colocado como um projeto dentro de Open Corporate. Então, se você vai ao nosso registro, a gente trabalha para que cada empresa que está ali dentro, se a gente pode encontrar, a gente pode publicar esses dados com o seu ID, seu CNPJ, etc. Então, a gente está colaborando com eles. E sim, a gente começou como um projeto lançado em 2016, 2017, para criar essa norma, esse estánдар de dados, e nós ainda estamos trabalhando muito junto com eles, com Open Corporates, e também estamos alinhados com a parceria e Transparency International e Global Witness tem estado também feito incidência a favor, são parceiros que a gente trabalha com toda a confiança em projetos, pesquisas, e fazemos muitos eventos com eles. Eles têm sido as pessoas que têm puxado isso aqui para do lado da criação de políticas. E algumas das nossas ferramentas também ajudam eles. Há lugares onde as leis estão mudando, nós, às vezes, podemos fazer trabalhos juntos, e explicamos para eles, esses países, por que é interessante ter mais informações, e mostramos, e conseguimos fazer porque temos as ferramentas para ajudar as pessoas a fazer a pesquisa. Então, e nesse ecossistema, você trabalha com advocacy ou incidência, ou está mais do lado, ou você está mais do lado técnico? Pessoalmente, eu estou do lado da tecnológica, sim, mas faço um pouco de incidência também, eu gosto, como
Nós temos uma equipe de 20 pessoas no mundo todo, temos uma equipe de incidência, gente que trabalha em políticas e pesquisas, e temos vários gerentes de países que ajudam os governos da África do Sul, Argentina, Nigéria, hum, Armênia, Indonésia, e estamos suportando vários países, e então a maior parte da nossa equipe está nessas áreas, mais um pouco de política e incidência, e eu trabalho com analistas de dados, desenvolvedores especialistas para desenvolver as ferramentas. Então, me fala mais um pouquinho sobre essa conexão com Open Contracting Standards. Temos uma ID, uma espécie de CNPJ, alguma coisa, uma identificação que deixa isso para conectar as bases de dados? Como que seria? Então, a corrupção em compras públicas é um problema grande, e isso se foca em ajudar para criar mais dados de compras públicas. E aí, utilizando uma ferramenta que se chama OrgID, que é a mesma ferramenta que a gente recomenda na nossa norma. Então, OrgID pega uma empresa, o número dessa empresa, um identificador da empresa, de uma jurisdição, pode ser um CNPJ ou algum número na JUSESP, mas se está publicado em um país, através de um governo oficial, então esse número, esse identificado, pode ser colocado em OrgID, e eles utilizam códigos para colher código globalmente. Temos o nome do país no início, ou um BR, vamos supor, e depois o CNPJ seguido, porque a gente compartilha o mesmo tipo de diretriz de dados. Se eles têm Open Contract e eles querem descobrir quem é o dono dessa empresa, por exemplo, então nós podem chegar e usar a nossa norma, e as coisas ficam bem alinhadas. Estamos explorando isso daí em vários países. Acabei de colocar um projeto em Quênia, e depois o que eles fizeram foi publicaram isso para compras e querem conectar isso com quem é o dono da empresa, porque tem muitos escândalos para compras públicas, e esse é o trabalho que a gente tem feito para mostrar como isso aqui se conecta. Se você identifica uma empresa, por exemplo, todos esses dados, o que precisamos de fato, é um bom identificador para identificar melhor. Quanto melhor a gente identificar a empresa, mais fácil conectar a empresa. Tem algumas empresas que não divulgam porque acham que essa informação é privada ou querem vender esses dados, aí tem que comprar, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir em vários países. A gente está explicando que a gente precisa desses dados para poder conectar os dados para as compras públicas. E falando um pouco sobre ser capaz de publicar ou não os dados, você poderia falar mais sobre os dados pessoais e isso que você comentou, os problemas no final da sua fala, né? Nós estamos muito preocupados sobre os dados pessoais. É uma discussão aqui no Brasil, a proteção de dados pessoais e a legislação sobre dados pessoais, e um possível conflito com dados abertos, ou open data. Então, isso aí não entra em conflito com a legislação sobre privacidade, porque são dados de interesse público, os dados da empresa. E a legislação aqui contempla algumas exceções. Então, Lucas está perguntando sobre exatamente isso. Será que a lei de proteção de dados no mundo todo dificulta poder colher os dados? E eu adicionaria que se fica difícil publicar esses dados, nós sabemos que na França, eu sei que há uma API muito bom para bases de dados de empresas. Não sei se tem dados pessoais lá incluído. Não sei. Como
você está vendo esse problema globalmente? Então, evidentemente, países têm que publicar dados alinhados com a legislação que eles têm no país, e vai ser diferente de um lugar para outro. Mas o objetivo é publicar informações sobre uma empresa e quem é o dono da empresa e quem tem a participação, isso aí já está aí na legislação, está obrigado, está publicado na Bolsa, em vários lugares. Então, o que a gente quer ajudar a resolver com beneficial ownership, ou beneficiário final, quem é o dono real dessas empresas? E em vários países, às vezes, temos 121 países, em minha apresentação foi, e tem algum par de mais de países que estão começando a declarar, mas 120 países se têm comprometidos para publicar as informações sobre o beneficiário final. Algum tipo de transparência, desculpa. E então, todos estão querendo chegar à raiz do problema, e o problema é que as pessoas, ou governos, eles precisam ser capazes de utilizar essa informação. A gente pensa que quanto mais informação tenhamos públicas, mais pessoas vão poder utilizar e poderem ajudar. Nós tivemos um evento, nós sabemos de, por exemplo, todo mundo sabe sobre os problemas sobre segurança pessoal. Nós fizemos um evento que tivemos de argentinos falando que haja mais reforma, porque eles querem que tenha mais publicação, porque o problema deles é muito grande. Tivemos um diretor do Centro de Inteligência Mexicano falando de que não tinha nenhuma evidência de que nada que mostre que isso aí seria um fator para que afetaria a segurança da pessoa física. Então, a gente pensa que esse problema é muito grande. A União Europeia, o G20, cada corpo internacional que existe no mundo está colocando de lado, estão explicando está explicando cada vez mais como a informação pública é importante. E ou seja, o país tem que entender o que a gente quer resolver e qual é o equilíbrio. Eu mostrei os dados do Reino Unido. Eles não publicam, por exemplo, o endereço da pessoa física. Então, você não sabe onde ele mora, no e-mail, nem número de telefone, e o data de nascimento, o mês e o ano. Então, há decisões em cada país, inclusive países que abrem essa publicação, você pode restringir alguma informação. Mas a gente acha que há evidências de que precisamos publicar mais dados. Então, isso dito, há sim alguns casos, por exemplo, as cortes europeias, hoje em dia, e outras jurisdições, onde tem havido alguns casos de reclamações, e a gente vai ficar de olho. A gente mais disse que para todas as ferramentas com melhores, ainda que seja só para o governo, para compartilhar internamente, vai ajudar para eles. A gente está conversando com o governo da África do Sul, eles têm 5 sistemas e querem conectar todas as bases de dados deles, e a gente está oferecendo algo que eles podem ajudar eles, ao registro das câmaras comerciais, da polícia. E então a gente também está um pouco tentando ver se os Estados Unidos também pode utilizar. E eles falaram que iriam dar uma olhada nessas normas, a nossos estándares, e vamos ver se eles querem ou não utilizar. Sim, e tem argumentos para adotar a norma se a gente quer proteger os dados, porque a gente sabe melhor como é estruturar os dados, e é fácil, então, publicar só a publicação, os dados que devem ser feitos públicos. Mas aqui nós temos ainda muito espaço para avançar, porque nós temos essa base de dados enorme, e os anos passados tivemos
novos tipos de empresas que são as microempresas, empresas individuais, né, unipessoais, que quando você publica esses dados, aí você está publicando o endereço da empresa, que é o endereço da pessoa, porque os jornalistas utilizam muito. Você tem que confirmar se de fato essa empresa está ativa para ver se onde está localizada. Mas, quando está falando de uma empresa unipessoal, não? Você está falando, aí sim você está falando sobre o endereço pessoal da pessoa, onde ele vive ou trabalha, né? Então, acho que temos que melhorar e caminhar mais um pouco sobre dados abertos, open data. Eu quero falar, nós estamos em países onde, como Letônia, Lituânia, países europeus, onde eles têm vários sistemas, onde eles podem cobrir, inclusive, tem um ID que utiliza em cada sistema. Exatamente o que você está falando. E nesses sistemas, tendo dados de boa qualidade, você pode fazer mais verificação e saber de que a gente não publica todo. Na Letônia, por exemplo, eles têm verificado seu endereço, seu RG, o CNPJ, e se a pessoa já é diretor de mais outras empresas, talvez se não, deveríamos dar uma olhada, e tem, assim, umas métricas internas, onde eles podem para ver esses dados, mas é possível porque temos um número de identificação que é publicado para essas pessoas. E, evidentemente, depois você tem que tomar precaução para que a publicação que é publicada não seja tanto para não deixar traspassar os dados que são muito pessoais. Sim, exatamente, mas esse tipo de argumento que você mencionou, a gente não sabe nenhum acidente que tenha acontecido, de fato, ou incidente que tenha acontecido em relação à segurança da pessoa, por conta porque lhe é publicado o seu dado no registro. Então, sim, nós tivemos um evento, sim, que as pessoas falavam que me parece que há mais emoção que evidência, né? Então, pessoas, nós temos olhado nessas queixas e não achamos qualquer evidência que aumente a periculosidade. Tem vários países onde tiveram conflitos armados ou estão em conflito, por exemplo, em Ucrânia, por exemplo, tinham publicado abertamente os dados e todos eles têm feito essa mudança e o fizeram sem qualquer impacto negativo que a gente possa ter visto. E as pessoas falaram, sim, você pode... Como falaria? Isso vai te mostrar quem é dono da pessoa e não quanto lucro ou quanto riqueza você tem, né? Mas normalmente não mostra dinheiro. E é uma camada mais sobre informações que já está publicada das empresas. Sim, então, tem alguém perguntando se eu pudesse dar o link sobre a API em França, já coloquei aí no chat, não sei se apareceu, porque é um link, não sei se, talvez não estou autorizado a colocar esse link, então acabei de colocar, mas não sei se aparece. Então, estão colocados, mas eles têm um novo API agora, a documentação e estão lançando isso agora em janeiro, e tem documentação aí, mas ele disse que não vai, já tem a informação, mas vai ser liberada em janeiro. Eles mudaram. Em França tem um portal, mas até atualmente eu estava olhando alguns dos dados abertos, e as pessoas não podiam encontrar informação, mas acho que mudaram um pouquinho a política
e agora está tudo aberto e vamos começar a dar uma olhada daqui a pouco. Então, os API é uma boa forma de publicar os dados se a gente quer conectar diferentes pedaços de dados para consumir informação ou dados, inclusive de outras instituições ou agências, através de APIs, ou normalmente utilizamos datasets. Para o registro nosso, para Open Ownership, nós usamos o Streaming API, ou Dinamarca utilizamos seu API, e nós recebemos dados de Open Corporate e criamos a nossa base de dados internas para mapear os dados e depois deixar disponível o ID corporativo. Estamos trabalhando com autoridades da Nigéria e eles vão permitir o download. Nós recomendamos fazer ambas para que as pessoas possam baixar e ver. Não temos uma API ainda completo para Open Ownership. Eu acho que é algo a gente vai fazer no futuro, mas a gente deixa tudo disponível como downloads. Então, tem lugares que publicam esses dados com XML, ou a gente poderia juntar dados de diferentes formatos, mas todos os países, eles publicam seus dados abertamente. No Reino Unido é publicado por estatuto, então não é uma obrigação, é obrigação legal da empresa. Acho que é parecido também na Dinamarca e Eslováquia, estão mudando a lei e eles vão fazer danças também para o seu registro comercial, o junta comercial. E pode ser, e a forma o que a gente está trabalhando agora é para a versão é 0.1 e estamos atualizando isso para que vai ser a 0.2, que vai trazer mais informação que pode ser compartilhada com eles. Uma vez isso feito, isso quer dizer que vamos poder dividir as diferentes fontes e saber, por exemplo, se você quer saber somente os dados do Reino Unido ou da Nigéria. E se você vai ao Guia Open Ownership, você vai achar todos os novos repositórios de dados, e o que a gente vai fazer para cada país que publique seus dados, a gente vai colocar, vai juntar, usamos muito Elasticsearch, vemos os dados brutos, depois estruturada, e depois transformamos esses dados e mapeamos para Open Corporate. Então, você pode ver todo o processo, o trabalho que a gente faz, e tudo está publicado de forma bem transparente, e a gente vai explicar todo esse pipeline. E começamos com o Reino Unido, com a Dinamarca, e eu estou trabalhando com a Eslováquia, e acho que vou publicar mais sobre como a gente está fazendo esse trabalho. Então, e se alguém pode ser feito também para outros países. Bom, estou perguntando sobre os APIs, porque aqui no Brasil também nós temos um problema com isso, porque o governo está liberando dados abertos em downloads, né? Mas são muito complicados, são arquivos grandes. Um API seria muito bom. Não é que não tenha, o governo tem, mas cobra, porque tem um serviço, né? Queremos ter mais uma forma mais de APIs abertas e não sei. E para que seria ótimo para nós construir esse caso. E se ajuda, nós temos guias que explica a parte econômica, porque é beneficiário ter. A gente não temos achado um país que tenha feito tanto dinheiro de vender esses dados que justifique não fazer.
E o Reino Unido, por exemplo, eles pensam de que tem mais de bilhão de dólares de benefício por deixar esses dados abertos contra muito pouco de vender a empresa, porque muita pouca empresas têm capacidade de comprar esses dados. Então, eles têm isso desde 2016 e tem tido um impacto fantástico. Então, acho que é muito melhor deixar isso público. Se você quer, e há muito mais valor de deixar esses dados públicos que se você queira vender esses dados. Então, isso aí é algo que a gente vai ter que puxar, dar uma olhadinha nisso aí. Então, Stephen, estamos chegando no final dessa sessão. Foi fantástico aprender contigo sobre este tema e espero que todo mundo tenha gostado. Eu adorei. Você poderia simplesmente um par de últimos comentários finais, um par de dicas para quem queira depois acompanhar o tema? Sim, então, comentários finais, por favor. Mantenha sempre com openownership.org e vamos publicar mais informações sobre todos os países que estão trabalhando sobre esses dados e publicação de dados. Queremos fazer muitos trabalhos com jornalistas de dados, né? E também que estamos fazendo oficinas, treinamentos com pessoas do mundo todo. O ano que vem, nós vamos desenvolver uma plataforma de e-learning com muitas diretrizes e lições para pessoas que queiram entender mais. E se vimos, não vamos poder ver que muitas dessas regras, normas, etc., estão mudando também. Temos uma força de tarefa, temos diretrizes para lavagem de dinheiro, para esquemas, inclusive o Fundo Monetário Internacional está vendo a importância disso. Então, acho que um tema que vai começar a mudar, e eu espero poder talvez voltar um dia para mostrar muito mais coisas e ajudar a criar o caso para mais países possam se unir e publicar seus dados. E muito obrigado por ouvir-me. Se muito mais, se você pode voltar, se o ano que vem ou qualquer outro momento, qualquer outra oficina. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui, até o final. Esse painel foi mais uma atividade de Coda sobre esta conferência para Open Knowledge Brasil. E tem muito mais para seguir. Amanhã, os eventos está disponível no nosso website e verifiquem. Tchau, 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 Stephen e todo mundo. Tchau, tchau, tchau.